To business then. Orlais sent a dozen wardens to the vigil to await your arrival. Nearly all died in the attack, but Christoph is still in the field. The Orlesian wardens were uneasy that the Darkspawn weren't going to ground with the Blight ended. Christoph was sent to track down some leads. A fortnight ago, he left in a bustle. As best we figure, he went to the city, Amaranthine. He did, but not to me. The wardens keep their own counsel. Wiser men than I have worried over that. One of the wardens said the Archdemon's strength gave the Horde some semblance of purpose. If they found some other purpose... Only so many places travelers visit. I check the inns and taverns. ДБД сломалось? Нет, я просто сделал пользу выбор Dragon Age. Что-то не знаю, мне Dragon Age хотелось больше поиграть, чем ДБД, поэтому ДБД я... That's the only thing that needs immediate attention. Do you want something else, Commander? As much as you like, sir. Я думаю, ты наоборот будешь рад, учитывая, что ты говорил, что ДБД ты не любишь, а Dragon Age, особенно Origins, твоя любимая. Так всегда должно быть. Ору. Не, ну так всегда не будет, но просто в этот раз у меня что-то настроение на Dragon Age прям так люто выпало, и поэтому такой, в пизду ДБД. Мне за него не платят отдельно, чтобы я этот ДБД без конца играл. Если мне вдруг начнут платить за ДБД, тогда, как говорится, любой каприз за This is Sir ваши Garavel, деньги. the new captain of the guard. I have a matter to bring to your attention. А у тебя сколько сейчас времени-то? Что-то важное? Potentially urgent. The Orlesians, wardens, I mean, began gathering information while they were here. The most promising lead they found was a wild tale a couple of hunters told. Да ты на те моменты не особо успевал на стримы приходить. Даже вроде когда ты есть, тебя и вроде и нет. И что же сказали охотники? These hunters, Colbert and... well, the other one, claimed to have stumbled across an entrance to the deep roads. Darkspawn all over the place, they said. And this was before the fiends appeared throughout the whole Arling. The wardens were just about to send someone to track down Colbert. Colbert and his friend are in the city of Amaranthine. Commander. Warden Commander, a pleasure to meet you. I'm Mistress Wolsey, sent by order of the First Warden at Whitehart. I'm to act as treasurer of the Arling of Amaranthine. He believed local men could not be trusted. One of those local men is right here, Mistress Wolsey. I have every confidence in the Vigil's loyalty in the matter of arms. But gold corrupts even the most resolute souls. Sir, the Arling is on the brink of economic collapse. Trade must flow. Merchant caravans are being systematically attacked somewhere along the Pilgrim's Path. It is the only route that can reliably provision an army, feed a city, and maintain civilization. In the city of Amaranthine, there is a trader, Mervis, whose caravans have been hit particularly hard. He may know where along the road the Darkspawn, or whatever they are striking. No, but their like will never... Barrel was specific. If your Arling's... Ну вот о себе. 3 сюжетные ветки взял, блин, в каком порядке проходить, типа решат мне. Так, окей, надо этот. Что у меня с ним? Плюс 2. С Оганом плюс 3. Так, у меня же всякие эти подарки есть, да, сразу я их потрачу. Так, тебе... давай кожаные ботинки. Нилсендраст, не знаю, пойдет. Пойдет. Чем еще? Вот это может... Thanks, I guess. Thanks, Хотя нет, недоук, наверное, Огран все-таки надо было пихать. Thanks, I guess. Thanks,
I guess. Так, окей, огра начнем кормить. It'll do, sure. It'll do, sure. It'll do, sure. А, что-то мне такие все подарки, учитывая их реакцию на них. Ну, зато я место освободил, по крайней мере. Of course. Плюс начало в 5, но у меня вчера первый раз был. Вон оно что. Ну и как тебе нравится? 7, 18, так, окей. На. It'll do, sure. Что Ограна, блин, это? Какой-то он вредный, оказывается, здесь. А, это мое частное хранилище. Так. Кстати, несправедливо. В плане. У тебя Огран максимально дружелюбен был в оригинале, а тут уже половина. Но, типа, это, отношения с ним с нуля, типа, выстраиваются именно в этом дополнении. Ну, как говорится, не пытайся у игры искать логики. Ее, как правило, нет. Так. Я тебе пока руны новичка сюда запихаю. Они мне потом пригодятся. То чувство, когда я вот этот щит продавал, у меня он снова в инвентаре. Лол. Ясен хуй нравится. Почему-то Алистер тебя помнит, а Огран нет. Ну, потому что Алистер не прописан как именно игровой персонаж именно в этом дополнении. Получается, у него идет именно пляска от финала, какой мы сделали. Если он король, значит, его как короля встречает. Если он на нас женат, то он, как говорится, с нами и говорит соответствующий и так далее. Тут только в этом плане идет работа. Ну а про Ограна, что я могу конкретно сказать? Видимо, смотри, как идет. У нас с ним сотка была от предыдущей истории, получается, основной. А здесь, получается, как бы игра начинается именно с этого момента, как раз от этой сотки. Только сейчас теперь можно с ним еще выше отношения поднимать, типа вторая сотка, типа 200. Ну, если искать именно какую-то лазейку логики. А если он король, то он с тобой как здоровается? А, ты же этот момент пропустил, наверное, да? Но он спрашивает, типа, о том, все ли с нами хорошо, типа, что ему надо было бы нас при дворе оставить, типа. Жаль, что он сам не может остаться здесь, потому что он, будучи королем, ну не может он остаться, потому что у него слишком много обязанностей, и Эрл и Амон его за это душат. Нет, если ты обычно ставишь не жена или может кто там, то, по-моему, он как-то холодно отзывается тоже. Уже. Ну, скорее всего, он тоже что-то в стиле, у меня там свои какие-то есть дела и прочее, до свидания. В общем, при любом исходе он с нами тут в команде не окажется, потому что он здесь вообще не предусмотрен как игровой персонаж. Урод! Ладно, я побежал. Беги, не спотыкайся. А то минус телепузий жопа будет.
Very well. Point the way, fearless leader. No rest for the wicked, hmm? Need something pummeled? Just say the word. Of course. Ah! Who's there? I was just keeping my nose to the dust. You know, watching out for the Schliets. One of the lads here told me about the Schliets. Said they're common in Ferelden. They lie on the ground, looking like ordinary pairs of pants. Until you turn around. That's when they strike. Right. You've heard of them. Pants that eat your eyeballs. After they're done with you, they just wander off on their unnatural pant legs. Best part? Come on, what kind of moron you think I am? Sleep? Thought to fool me. Need something pummeled? Need something pummeled? We'll be done. Ah! Who's there? They lie on the ground, looking like ordinary. There's no such... Oh, that chick. Need something... There was that guy, and he was all... And then spectaculous. I'm gonna... Very well. So, what about it, huh? Huh? I was thinking about my plan. Talked to your dog about it once. Thing is... Oh, and the... Hey, you. Is you there? You. Oh, I'm on to you. I'm just... Need something... What? The Tower of Magi. In addition to my diplomatic function, I'm a competent enchanter. Of course. May I be of service? Certainly. Mistress, you need anything?
Yes. Blimey, Commander of the Grey. Right. A while back, they caught a thief in the vigil. Took 4 wardens to capture him. Gave one of the wardens a black eye, he did. Half joking, they said he might make a good recruit. He's in the dungeon, sir. I also have some letters. Arrived just before you did. Just give me a moment. Seneschal Verrill is ready for you in the throne room, Commander. Your just... Commander, the Lords of Amaranthine, these were Al Rendenhau's vassals. Now they will be yours. Some of these lords bore Rendon no love, but others have... Tread carefully. Lords and ladies, I present the Warden Commander of Ferelden and Arl of Amaranthine. Commander. Ban Esmerel of Amaranthine, as is old custom, you have the honor of beginning. I promise that I, Ban Esmerel, never will I bear arms against her or her heirs. So I promise that... And so... Long live... Let me know if you want the nobles cleared out. If you want the ceremony to end, I mean. There's really only 2 who can offer real... Lord Edelbreck, Master of the Fear of... Ban Esmerel rules the city. Well... A pleasure to meet you, Commander. Warden Commander, we've all heard so, but many of your deeds cost people here a chance. Some nobles here, they seek to end your dominion over them. I wish I was less certain. I've had... Any individual message is They mean to end you before you can begin. A deadly coalition. Given a few days, I can retreat. I would have brought them tonight, but I've much to lose, and farewell. It's an honor to have you as our liege, Commander. Now this is what I'm talking about. Skirts, drinking music. You think one of them would... Honored to meet you, Warden. Not more about your precious... Some in our Arling do not have the comfort of city walls. On the plains, the situation is dire. So you remember me, young Kuzland. Although you're... I swear to you and Andraste, I had no part. As we feast, the peasant... The city's There may be wheat in the silos now, but if the farmers die, where will you get your food? Thank you, my liege. Commander. It's an honor to have you as our liege, Commander. I see that Lord Edelbreck wastes no time in canvassing you for... Do not be deceived, Commander. His livelihood is all he cares. Amaranthine is the jewel of the Arling, and she must be protected. Amaranthine was built over generations. If she falls, then this... Wealth is well and good, but what measure do you put? The folk in the country outnumber you... I would not be so vulgar as to violate... Commander. Village...
Villages come and go, but a city that has been sacked can take generations to Let me recover. know if you want the nobles cleared out. If you want the ceremony to end, I mean. Edelbrecht speaks truly, sir, but things are dire. He and Ban Esmeralda both, but we don't have enough men. It's a matter of what you want to protect. The city, the land, trade. As you wish. Let me know if you want the nobles cleared out. Do you know the conspirators? The right of high justice is yours, and treachery is a capital offense. She's a sly one, Sir Tamra, but not better to be a touch paranoid than turning up face down in it. To proceed, we'd need strong. There are options. Some I would not recommend. They could turn. We could have some They're a dangerous fellow, by all accounts. No idea, honestly. Somewhere in the foreign, not bleeding likely in truth. You could invite a member of each of the noble families to stay as and if anything untoward happens, this is a terribly Orlesian thing to do. You need to head to the city, then. Let me know if you want the nobles cleared out. If you want the ceremony to end, I mean. As you clear the hall. Commander. I'm here to serve, Commander. If you can persuade any merchants to trade here, it would benefit. Barrel was specifically chosen as if your Arling succeeds, but their like will never be seen again. I'm here to serve, Commander. But their like will never. Barrel was. If your Arling. Very well. Yes.
Look at that! Was Andraste really that much of a looker? Don't you think she would have been, I don't know, a barbarian? Just wondering aloud. What would she have thought of the Circle of Magi? Forcing mages to fight demons, or be made tranquil? No doubt you're right. Seems to me that Andraste counseled men to seek their own path to the Maker, but the Chantry uses her words as a reason to collar us just for being who we are. That's so sweet of you. I'm all a tingle. Oh well, she's still quite a looker for a prophet. I'm just saying. You're quite the dirt. You're quite the dirty little mage. Ah, Commander. Good thing you're here. This one's been locked up 3 nights now. Good men died while this one was protected in his cell. As you wish, Commander. I'll tell the Seneschal you came. He'll want to know what you decide to do with this man. If it isn't the great hero, conqueror of the Blight and vanquisher of all evil. Aren't you supposed to be 10 feet tall with lightning bolts shooting out of your eyes? Somehow I just thought that my father's murderer would be, more impressive. I am Nathaniel Howe. My family owned these lands until you showed up. Do you even remember my father? I came here. I thought I was going to try to kill you. To lay a trap for you. But then I realized I just wanted to reclaim some of my family's things. It's all I have left. We used to live here once upon a time. Father didn't take everything with him to Denerim. Look, I don't know what happened with the Couslands. It sounds like it was horrible. The entire war was. Whatever my father did, however, shouldn't harm my whole family. The Howes are pariahs now. Those of us left. It's all thanks to you. And now you get to decide my fate. Ha! Ironic, isn't it? The Darkspawn are a menace. If it weren't for the Blight, maybe my father would never have done what he did. But I can't do anything about them, can I? There's just you and the Grey Wardens, here in my home. You're right. I'll go join King Alistair's service immediately. He'd be certain to give a Howe another chance. If you let me go... I don't know. I only came back to Ferelden a month ago. If you let me go, I'll probably come back here. You might not catch me next time. All ready? Good. I brought the Seneschal for you, Commander. I see you've spoken to our guest. Quite the handful, isn't he? Have you decided what's to be done with him? How?
It figures that they would turn up again. The House are implacable enemies, Commander. I'll just come back, you know. I would advise against that. Put him on the road. Make sure he keeps walking. Come on, you. Be thankful the Commander is so merciful. I hope you know. You're quite the dirty little dwarf. This one's been locked up 3 nights now. Aren't you supposed to be 10 feet? I am Nathaniel Howe. But then I realized I just wanted to reclaim some of my... If you're asking whether I knew... It's all thanks to you. And now, if you let me go, I'll probably... But I can't do anything about them, can I? You're right. I'll go join... I see you've spoken to a Howe. You what? I'm sorry, Commander. The right of conscription? On the prisoner? No, absolutely not. Hang me first. Hard to say. You like having Grey Wardens who want you dead? You really want a Howe as a Grey Warden? You are a very strange woman. I can't decide if this is a vote of confidence or punishment. An interesting decision, Commander. Come with me, sir. We'll see if you survive the joining. From this moment forth, Nathaniel Howe, you are a Grey Warden. The moment of truth. The Howe is stronger than I expected. For better or for worse, he will live.
Don't worry, I'll keep my mouth firmly shut. Why don't I just wait in the corner then? Funny. Considering all the things that have been taken, it figures this would still be here. Good guess. That's her. My father hated my mother. He only dragged this painting out when my grandmother visited, which was not often. I'd be paraded before her like a soldier on inspection, and she would pick over every floor while father awaited his turn. I don't really know. Her family was wealthy. They wouldn't touch me with a 10-foot pole now, of course. I'd be as welcome there as a bad rash. Anyway, someone should take this down. I think it's staring. We should keep our mind on the task at hand. Yes. 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 This is nice. Very well. You don't actually think your jokes are funny, do you? Could have sworn that fly was buzzing. The Vigil will endure, The Vigil's Commander. been sacked and rebuilt dozens of times. Commander, so this is... My brother said you'd need a stonemason, but he didn't know the half of it. The Darkspawn... Your seneschal gave me some... I suppose it would be sufficient to reconstruct the walls to human standards, but who'd want that? Oh, I expect you'd manage. I'm not certain of the character of the stone in the... Proper skilled men, not some starving dusters, right? Which all boils down to coin, really. Don't take too long about it. It'll take a while to rebuild. Did we have to come all this way? It's cold here. I emptied out my stores. Blasting those darkspawn. The wardens have been some of our best customers, and they need us. Forcing me, to come to this dreadful turnip... Oh, the indignant. Ah, Warden Commander. I represent Master Wade, the finest... And bloody coldest. I can't feel my finger. Finest armorer in Denerim. My one glittering moment. The high... Vigil's keep. Vigil! Sorry, Warden Commander. You know how he gets. This is a temporary relocation. The Darkspawn... And I suppose the money the Crown paid us had nothing to do with it? Shh! Providing arms and armor for... If we are going... Silverite? Wade has... If you come across any deposits of ore, let... Ah!
Forcing me to come to this dreadful turnip keep. Oh, Samuel! Groundskeeper Samuel! Is that you? Who? Maker's breath. If it isn't little Nate. I'd know that face anywhere. Groundskeeper, I am overjoyed that you stayed on. Please, do you know how my brother died? And my sister? I was in the Free Marches. Your brother died in the war. But Lady Delilah, don't you know? She isn't dead, son. Not that I... Last I heard, she married... Did you hear that? My sister is alive. Could we ask around the shops? Next time we're in Amaranthine? Thank you. I would... Oh, look at the cute little kitty. There was a mouser in the tower named Mr. Wiggums. Only company I had when the Templars locked me up. Miss that beast a lot sometimes. But I can't keep a cat. We fight darkspawn for a living. I'm not sure. Seems Well, I'll keep him just for a while, until I find somewhere safer. I'll call you Sir Pounce-a-lot. You can stay in my pack. Just for a little while, yes? Well, this is more pleasant than sitting in a Templar cell. I didn't know the Grey Wardens did this much walking. I don't suppose you've reconsidered? Coin comes and goes, but don't take too... I don't mean to alarm you, Commander, but it's possible there are still darkspawn in the Vigil. Let me explain. You know Dworkin, that mad dwarf, some of the deep set. In time, they may dig their way out. Straight away, sir. Here we are. The Vigil goes deep. Real deep. The hallway's down, and that blasted Dworkin's explosives didn't do the structure any favors. You heard the Commander. This is where you come in. We'll be back. You couldn't pay me enough to be a warden, charging off into dark basements like that. Yeah, women are drawn to you when you... As you say. ...play with that cat. Like moths to a flame. Women like it when men show affection for small, fuzzy, defenseless beings. Like you. Yeah, stupid mage. Every time I pull something out of my... A dryer.
She was like... Yes. My power is yours. Time to get messy. Here comes harvest. It will be done. That looks fine in... Very well. It will be done. That went well, thankfully. Now you die. As you say. Mr. Jones! This is a waste of This time. is the part I Very well. I will. You have the I had. Now you fall. I cannot keep this up. Oh, I've always wanted one of these. As you say. My mother always forbade us from playing in the cellars. Now I know why. Yes. Very well. Very well.
you will, Cap. Great. Is this what I think it is? It is. That's the Howe crest burned into the wood right there. This is my grandfather's bow. Or rather, my grandfather was the last to use it. It was originally made for an ancestor during the Exalted Marches. Thank you. It's good to have a part of my family's legacy again. Something to be proud of. Very well. Oh, thank the Maker. Please let us out. Quick, before more of those things come. No. No, Adria. We have to help her. There must be some way. Adria. This is my favorite part! I'm gonna start you! Time to die! You murdered a slew of Darkspawn there. Well, you hear the stories about you and the Warden, but to see it firsthand... Oh, they did too. Even though the attack was a surprise, they killed Just ask the poor maids who have to... Anyway, I brought along Master Vold. So, disgraceful, that is. I wager these passages may go far enough to connect to the deep roads. This is a... Andraste's blood. There are basement entrances throughout the keep. Then we follow the tunnels and hope to find a single point to block off. With the Warden's muscle and my stonecraft, we'll find a way. We'll need some time, but as soon as we clear it, we'll let you know. Of course.
You shouldn't have. Commander. The men are still clearing the rubble in the basement. So you're a They'll how? be finished soon. I don't suppose you've reconsidered? Coin comes and don't take too long. You're back. You need anything? Oh, this will help. Viridium. Armor and weapons could be made with it. Commander, if you like, it wouldn't cost you anything, but some soldiers would have to guard the miners. So I'm to make armor for all Amaranthine's rabble? Commander. Fine, fine. You're back. You need... Ah! You're back. You need it. Very well. Somehow. What's next? What's the problem?
I'm not dead, I'm not dead! Very well. It will. Good enough! Destructive forces of nature coming back for! Ready to dispense the herd! Yes. Afraid yet? Will not end well. Let's make this quick! Ready. Very well.
Another step and poor Lady Eileen dies. Where's Lord Bensley? The deal was he'd give us the money himself. Orc, show her. Hand over the gold. Now. Orc, send her over. The money. Now. Defend yourselves, men. Enemies ahead! Run while you can! Save your friend! I guess that's supposed to be threatening. As you say. This will not end well for you. I will not. As you say. Thank the Maker, thank you. I thought I was going to die in there. You're Rendon Howe's little blighter. That's one way of putting it. They talked about you in the army. Fergus Cousland said you wouldn't have the... Commander. Just... I emptied out my stores blasting those darkspawn. You're back. You need any... Oh! Talk. You're back. You know, I'm actually not the first Howe to be a Grey Warden. Following in my grandfather's footsteps, more like. His name was Padric Howe. He joined the Order before it returned to Ferelden just after the war. Never contacted his family again. Just vanished. Now that I know about the joining, I think he died.
I know that now. Father always said he was a horrible man for abandoning the family to join a pointless cause. I grew up ashamed of my grandfather. But now I see his bravery. That will take some getting used to. There isn't a blight now, either. That doesn't mean Grey Ward. I told you that the bow you gave me was my... At any rate, we should probably get back to... I don't think we should dally here. So what would you do if you didn't have to be a Grey Warden? Ah, the old ball and chain, huh? I've never liked the idea of being trapped somewhere, to be honest. It reminds me of the Circle. After my 7th escape attempt, you'd think they'd have given me credit for trying. I got really good at it. The only thing I ever missed about the Circle was that cat, to be honest. So I do. How are you doing in there, Sir Bouncer? Ha! You'll be a fine mouser yet. Point the way, fearless leader. Need something pummeled? As you say. Need something pummeled? Just say the word. You need any... Of course. Yes. Yes. You know, Nathaniel, you're just like me. Am I now? For something terrible... I don't suppose you've reconsidered? Coin comes in. It will be, Warden. Good luck to anyone who tries to breach these walls. Ha! Right you are, Warden. We'll get these walls rebuilt for you. Ho! Right you are, Warden. We'll get these walls rebuilt for you. Ho! Forcing me to come to this dreadful... I emptied out my stores, blasting those darkspawn. Once we're done with repairs, we should talk. Commander, just... The men are still clearing the rubble in the basement. They'll be finished soon. It will be done. Of course. Ah, it's the Warden Commander. The rumors about you did not overstate it. I have a business proposal. Look for me by the house. We'll be dead when the Darkspawn come. I promise it will be worth...
worthwhile. Yes. Warden Commander. I offer a partnership that would benefit us both. The bartender at a local inn, he was hired to watch one of the entrances to our den, but now a person of your influence would have no trouble convincing him to open the passage. Return to me. Please remind the bartender of his position. Is anywhere safe? Anywhere at all? They used to display the heads of traitors over that gate. I suppose. Can you It comes complete with the smell of dogs and dust. But the freedom is in there too. Oh, the fact that there are pies around us. I escaped from the town. Eventually, I'm sure they would have branded me a Maleficar, true or not, and executed me. The problem is that there's nothing a mage can do to prove himself. Everyone needs to be protected from you. The end. But Avinter Imperium has a better way. All I want is a pretty girl, a decent meal, and the right to shoot lightning at fools. Maybe I'm... Never mind me. Now and again I recall that I'm not sitting in a... Point the way, fearless leader. Looking for some company, honey pie? I'm always available for riveting conversations with fine women. Oh, here to investigate. I can't take all... Well, it's quite... We'd been on his tail for about a week at that point. It looked like someone had tried to build a... Well, right. And as Mika lay there yelling about his... The Darkspawn was... I marked the... So, we getting anything for our trouble? Thanks. Make a watch over you, as they say. Bring your coat. Don't touch me! Don't... The Darkspawn are coming! It's the constable. Is anywhere There's safe? no place for you in the Anywhere city. at all? Well, they don't look infected. The Darkspawn have been sighted My near the pardon, city? sir. I was paid a whole sovereign to give this letter to you. I told him I did. There are easier ways of getting a message to the Commander of the Grey. Of course. Look, we let some in. We'll have the rest scratching at our eyes. If the smugglers keep No driving up the price of exceptions. supplies... If the smugglers keep driving up the price of supplies... We need supplies. My children are hungry. Those smugglers are bastards for taking advantage of the chaos. Excuse me, but I need to search your packs for smuggled goods. But I have to. Constable's orders. We've been having trouble with... What are you doing, man? Are you accused? But You are dismissed. I apologize. Smugglers and thieves have all but taken over the city. We could certainly use your help in this. Come speak. Greetings, Warden Commander. Ah, Warden Commander. I take it you've decided to help us. With trade slowed to a crawl, smugglers have moved in, selling stolen goods. If we could shut down their operation and seize their supplies, we could distribute it to the needy. There is a smuggler doing business in the market. He probably knows where the hideout is. We haven't been able to get anything from him.
Any luck with the smugglers? You're going beyond the call of duty, Warden Commander. We're grateful. The Warden's taking over Vigil's keep is bad news. How's your wife? Very sick. And we haven't been able to get her medicines. No one has any. Once knew someone who bought a piece of Andraste's shin bone in the If Amaranthine anyone can market. get rid of the smugglers, it's the Grey Wardens. With trade halted, I can't... get my silks from Denerim. It's just... Greetings, could I interest you in... Wait a minute. My lad said they... You'll learn not to stick your nose where it don't... We'll need to fight shortly. Bleed while you can. It will be done. So shall it be. Clumsy. As you say. I'm all that's left of my family. My wife, my son. Warden Commander! Thank the Maker your... Yes, our cat has gotten worse lately. Can the Grey Wardens help at all? Oh, if... Greetings, Warden. You're the sort who delights in helping the common man, yes? May I direct you to the merchant's... If you... As you say.
Very well. Ha! We have done well. So, it seems... Very well. Of course. You're going beyond the call of duty, Warden Commander. We're grateful. I see you got my letter, Commander. It's an honor to meet you. The less you know of me, the better. But by some, I am called the Dark Wolf. In the depths of the city, there is murmuring. Murmuring that nobles want you dead. I'd like to help. You see, I have hopes that the Wardens will prove more fit to rule this land than the late Arl Rendon Howe. His confederates are the conspirators. But to unearth their identities, I'll need resources. 50 sovereigns. Too rich for you? I will wait. Every day you wait, the conspiracy closes and too rich for you. That's a strange place We to will store a need to pitch fight for. shortly. The whole quiet and stoic thing must get you a lot of action, huh? I take it Yes. you're an admirer. As you say. What? No! No! Not unless... No! I needn't worry about getting too drunk. Okay. Okay. I like you, just not in that way. That went well, thankfully. I cannot keep this up. Oi, about time you showed up. Nemea? I keep my promises. Here, turns out you were right. It is? I did. What you do with that information is up to you. Word of advice. Don't let it... Damned right you should. You get caught, Anders? I'm not helping you again. I suppose that requires some explanation. Do I detect a note of jealousy? Nemea, that's why I was in Amaranthine. The Templars thought I'd come to take a ship, but it was to meet her. During my phalanx, so long as the Templars have that sample of my blood, they can find me. I need to destroy it. I know we're busy killing Darkspawn and all, but the sooner we find this Point the way, fearless leader. How's your wife?
Very well. So, you think there's an apothecary around here somewhere? Well, I don't want to bother you with this, you being my boss and all. Right. Look, for the past few days I've had this burning rash. The skin's actually got a sort of greenish look to it. I didn't touch it. You know, I bet it's that Grey Warden stuff we had to drink. Yeah, I'll just see if I... I hear Hubert's gang got their hands on some moonshine. You think they'll sell some to me? Yes. Hubert hates you. That's a no. Then. As you say. I got a sore on my foot from working the field. Yes. No. Hey, you're... Get out of here. You're that important... Something I can do for you, friend? And who are you supposed to be that's asking? Oh, welcome. I haven't seen that. His room's paid up to the end of the month. I guess he expected he'd be here a while. Not much. Of course, it's the last... Something I can do for you, friend. Just darkspawn. Right. What can I get for you, friend? Looking to wet your whistle, stranger. We chatted a bit, spent most of his nights here drinking. Said he was... I expect he caught them. No, he took a lot of notes. We chatted, like I said. He's married, as I... My... Yes.
As you say. What can I get for you, friend? It'll do, sure. That looks fine indeed. It'll do, sure. It'll do, sure. You shouldn't have. It figures, actually. There used to be another statue here. It was of Byron Howe, my great-uncle. He died in the rebellion, helping King Merrick reclaim his throne. Yet his statue is gone. All because of what my father did. Don't bother. Nobody here will want to. There's a long line of heroes in my family. The Howes. And for what? For being on the wrong side of the war? For choosing poorly? Not too much pressure, right? I wonder what happened to the old statue. Yeah, statues of her pigeons. Oh, it is so good to see you, my friend. I contemplated visiting you at Vigil's Keep, but things got busy. The College of the Magi is convening in Cumberland, and I must attend. Hopefully, all this will blow over before it's begun. But you have enough on your mind as it is. I shan't trouble you with this further. Very well. Then perhaps you should know. The Libertarians wish to pull away entirely. Pull away entirely? This is a recipe for disaster. The mages will never be free. This change cannot be forced. Now, if you happen to find yourself in the wood on your travels, Why can't the Darkspawn just die? And the Maker wept. For his beloved, all men are... As there is As but you one say. world. One life. Give It will be done.
May I help you? I am fortunate indeed that the command... I'm sorry our note was vague. Details of who and what they were about would undoubtedly get back to them. I have worked with an army. If you could confront them... I will pray for you, Commander. Don't touch me! Don't! The sins of man brought It's not blood like to Karam us. to be gone this long. And now this. I was sure I would find him at the inn. Oh, where has my You Karam must follow gone? the example of Andraste and reflect upon the chant of light. Your friends and neighbors would do well to heed this lesson and join us in prayer. People are far too lax in tending to their spiritual affairs. It'll do, sure. Will be done. Surely you can do far better than that. Stand back! I can handle this! You have caused my hand! Yes. My hand is yours. You're no match for me! Ha! You're in the wrong mage! Why can't the Darkspawn just die? Very well. Templars. Bloody everywhere. Must stay sharp. Must keep calm, keep normal. Yes, everything is fine. I think that's where the phylacteries are. It's probably guarded. Must keep calm, keep normal. Delilah? Everything is fine. Is that really you? Nathaniel, I had feared the worst. Times must have been hard, Delilah. But you can do better than this. Come back to the estate until we find somewhere else. What? Oh, Nathaniel, I didn't marry Albert out of desperation. I adore him. I was so glad to get away from Father's evil. This life is... Father's evil? Isn't that over... You weren't here. You didn't see what he did. You want the culprit who destroyed our family? Of course you did. But you always worshipped Father, right? Come, brother, let us sit and catch... She said she wants me to come back. She seems happy. She said Father deserved to die. I still can't believe it.
I thought he had his reasons. It was a war for Andraste's sake. Before I went to the Free Marches, he was never... How could he have changed so much? And nearly destroyed us all in the... I wish I'd known some of this sooner. Now, please. Let's teach this fool a lesson. My favorite part! Oh, this will be gone! Into the fray! Great job! That looks fine indeed. No guards? Maybe they don't want to draw attention to the cache. Could we be that lucky? Very well. And here I almost believed the infamous Anders wouldn't take the bait. Ah, yes. I suppose I should have known it would be you. You made a poor choice with this one, Commander. Anders will never submit, not to us and not to you. So far, yes. I'll make sure that this murderer is never a bother to anyone again. What? No, you can't arrest me! King Alistair allowed my conscription. The Chantry's authority supersedes the Crown in this matter. You cannot hide within the Grey Warden's ranks. Hardly surprising. The Grey Wardens have ever been a haven for criminals and Maleficar. I do not know how you inspire such loyalty, Anders, but
but it will avail you naught. Now you come with us. What boat? I am ready. You will pay for that! Run! Yes! Excuse me while I do my happy dance. Of course. I wonder if Nemea knew about this. I guess it doesn't really matter. Thank you. You stood by me, and I appreciate that. I guess they do. Anyhow, let's go before someone else rushes in to waggle a finger at us. I wish this didn't ride up my backside. Very well. As you say. Very well. That looks fine indeed. It'll do, sure. I don't think we should die. You keep track of how many darkspawn you killed. We should compete. That's just me. It is so good to see you well, Commander. Lizard eyes? Perhaps a heart. Yeah. Lizard eyes? Perhaps a heart. Yes, heart's blood. Enemies! Head! Go away! It will be done. Here comes Ogren! Я вот одного не понимаю, зачем детские витамины суют столько сахара? Ну, если детские, чтоб, видимо, чтоб детям было, ну, мол, вкусные это кушать, наверное. Привет, привет, Кирик. Почему я всегда захожу в чат, говоря какую-то фигню? Ты любишь эффектно появляться. Это у тебя никто не отнимет.
You seem rather attached to that Еще cat, вопросы, дитя мое? Anders. He's rather attached to me. Isn't that right, the Bouncer-Lot? Понимаешь, я просто достаю последнюю витаминку, которая ужасная фигня, и там просто ложек 4 чайных сахара на дне. Ну, по-моему, да, это многовато как-то. Который не улучшает качество витамин. Ну, видимо, это, по сути, фактически... Блин, все перебрал, ну Hey, why didn't we think of this earlier? Wine and women all day and all night. Here's to our mysterious benefactor. Long may this cow... Так, еще одного надо найти мага. Так, это надо найти. Этих преследовать. Короче, это хрена тут заданий, блин. С этого дополнения. 1000 лет их выполнять. Кто-то сказал Италия. It's me, Эдсо. Ахаха, простите, выяснила, как ты тут? В каком плане, как я тут? Что именно тебя интересует? А я вот все экзамены сдала. Сегодня более-менее отошла от всего. Мои поздравления. Как сдала? Ну, как там дела в личном, как здоровье? Здоровье? Как курс доллара? То вверх, то вниз. То вверх, то вниз. Ну, за неделю было 3 экзамена. Первый 5, вторые 2, 4. Но результат хороший, на мой взгляд. Если ты, конечно, не рассчитывал на все пятерки. Ну, какой-то непостоянный. Да, говорите я и непостоянный. Интересно это сочетание. Хотя, как говорится, кто знает. Кто знает. Не, вообще выше тройки не надеялась. А, ну значит все заебись. Там можешь, как говорится, вообще набухаться и заказать шлюх. Ты, главное, только лисей это не говори. Not when I'm naked, I don't. I mean, when you run from the Так circle, как второй экзамен robes списала would make you easy подчистую. to Ну, spot. значит, хорошо списала. So does the big I'm a mage sign around my neck. А на I последний like to make it нихуя easy не for the Templars. учила. Ah, so that's how it's Ну, а going to так be. бывает, что ты вроде не учишь, а оказывается, что-то дознаешь. If Значит, anyone твоих can get rid личных of the знаний smugglers, хватило it's без the зубрёжки. Grey Это ж Warden. хорошо. Я вчера нажралась, аж с туалетом обнималась. Не, ну вот это уже, конечно, было чересчур. Просто я сладкого переел. Ой, я сладкого много вообще сам употреблять не могу, я не знаю. Если раньше я был лютым сладкоежкой, то сейчас, блин, это. Если я много сладкого сажу, меня тоже, скажем так, блевать начнет тянуть. Называется, видимо, ужасный эффект взросления. И организм такой: да охуела, дитя мое. Я уже лет 5 не ем много сладкого. Ну, тебя никто не заставляет, наверное. А вчера что-то сорвалась. Хотела что-нибудь люто дикое совершить, и ты это сделала. Так, это вы тут местные вымогаете, да? Yes. This is a waste of time. So shall it be. О, еще и эти самые сверху свалились. Так, поспи. To battle! Never
вообще какой-то неожиданный стал. В основной игре более-менее держался, сейчас вообще. Вот и нахрена этот придурок побежал еще этих привлекать? У нас как бы одна партия противников еще стоит, блин. А он уже свежую партию подзывает, придурок. Ну и молодец, сдох сам в итоге. Will not end well for you. Too much. Too much. Very well. I've got you! Бухать не еще у меня же глаз был воспаленный. Пошла на прогулку с Гривусом, заодно купили капли. А Гривус не причастна была к тому заговору, ну, где там Вектор и кто там еще, вот я второго не помню. Закапываю прям в ТЦ, так как глаз очень сильно болел. Какая-то я ж мать проходит такая, вы какой пример детям показываете? Я на нее смотрю, такая, в смысле? А, она бы еще бы заявила, что ты наркоту себе в глаз закапываешь, типа новый вид наркоты, который как глазные капли работают. Ну а что, нюхать есть, жрать есть, колоть есть. Давайте теперь еще и закапывать, чего бы нет. Нет, Гривус вообще их не знает, мы с ней подруги говорим вообще. You're no match for me. Чего у вас так много головорезов для одного небольшого города? Now you die. Pathetic creature! Нужно подумать, что весь город сплошные головорезы. You don't stand a chance. Прям не до Харти. Of course. Very well. Как меня бесит эти я ж мать. Ну надо же повыпендриваться и прочее. А еще я купил новый брат ночи. Почему брат ночи? Very well. И мы едем с Гривусом домой, и она такая, убери от моего лица брата ночи. Меня так весело, ну, Забраков называет братья ночи. И кактус очень на Забрака похож. Если бы я еще знал, кто это. Так, где этот пьяница? А ну вставай, блядь. Я завалился-то. Забрак раса Дарта Мола. Ну, наверное, это как раз таки инфа из разряда истинный фанат. Это только знать. Осуждаю.
It will be done. Я чё, целиком труп забрал? Серьезно? Ору. Чё тут? А, этот труп я его жене принесу? Заебись, блядь. Жена сидит, молится, найдите моего мужа. И я такой просто его труп это с висельником. На, забирай. Она такая... Блядь, сука, ну и кринж, а. Это я после двухмесячной практики сочувствую. Ты куда его сунул? Я без понятия, куда я его сунул. Но труп явно исчез куда-то. Может, автоматически к своей супруге телепортнулся. Блин, мне еще 50 золотых надо, чтобы этот задонить одному челу. Пиздец. You're going beyond the call of duty, Warden Commander. All things in this world are finite. What one man gets. Страшно. Главное не страшно, а страшно. Да, это когда страшно и всрато одновременно. I will pray for you, Commander. А я что, не всех ёбнул, что ли? Или это задание автоматически закрылось? Попасть в уничтожить троих магов, они выдали несколько намеков на место пребывания главаря. Еще и главаря надо найти, вы охуели? Я думал, я этот квест уже закрыл. Эй, Альма, я тут твой труп мужа этот, на. He hung himself. Oh, Karen, why couldn't you have told me? Но ты уже понимаешь, что я это... уже основной сюжет прошел, да? Раз у меня уже крупные DLC. Знаешь, мне вот так и нрав в играх, что именно. Еще что-то в играх нравится, вау. Так, а с детьми там еще что-то надо выполнять? Надо проверить, а то вдруг сейчас квест навалится, я даже не знаю об этом. А то уж так было. Выполнил небольшой квест, вышел из здания, вернулся, хоп, там новые квесты резко появились. Я такой, чап. Когда типа кто-то, мы восстаем против этих челов. Молодцы, кто-то, но вы сначала всех убейте, а потом мы восстанем. Did you see those two throwing money around last night? Ну это классика. О, я говорил, сам, сука, новые квесты. Класс. И что теперь им нужно этим маленьким? Еще должен искать что-то ходить охуенно. Че, серьезно? Ля, какие дети, сволочи. Ага, понятно. Ух, и нож забрали. So the dumb bastard says, I'll marry you when you figure out how to make whiskey come out of your pig. Господи, я не понимаю, зачем для DLC нужно столько всяких этих долбанутых квестов всяких напихивать. Это как и играя во второй Ассасин. И там брат Эцио младший, Петрушка, хз, как его имя. Брата, собери мне перья. Он что, собрался летать? Какареку, фак!
Я такая, ну, бля, ничего, ночью за голубями должна бегать. А, еще и за голубями надо. Заебись. Я даже не хочу спрашивать, как он там оказался. Что-то очень подозрительно этот молоток висел, скажем так. You know, when your father took over the Earl of Denerim's palace, he moved his bedroom next to the dungeon. What are you talking about? Sounds like someone liked to nip down for a bit of torture before bedtime. Delilah did say that father had begun indulging his darker It is so side. good to see Hey, you. everyone needs daddy issues. Just trying to help. By the power in As my you blood, say. you will suffer for what you have done to my apprentices. Поспи. Так, он что-то готовит, а я сейчас его подморожу. Спать. I'll do it. You'll be a fine red mist when I'm done with you. Consider it done. We have done well. Despite all your bungling. Но это примерный брат, поэтому пошел собирать. Пиздец, конечно. А вообще, когда если игра обилует дохуя разными бесполезными квестами, это намек на то, что у разработчиков нихуя не было идей для нормального чего-то, как говорится, контента. И ради того, чтобы их игра оказалась, ну, шире, чем она является, а давайте запихаем всякую хуйню, принеси, подай, собери те же перья, как говорится, те же... Кому-то там пугало поставь, блин, и прочее. Видимо, когда они уже занялись своим DLC, они такие подумают, блин, что-то у нас DLC по сюжетке короткая, а давайте мы запихаем овер дохуя бесполезных квестов. То чувство, когда выполняю это все чисто из перфекциониста. Если бы мне было бы, как многим порой в играх, насрать на всякое такое, и они тупо по сюжету пробегут и заебись, закрывают игру. Ой, я тоже тогда так бы делал. В смысле нужен ключ? Про законы порядка, чё ж там? Когда я забежал заблужден, где Виолет находится, тайну футболу сообщить. А, я должен сообщить еще сначала об этом. А что, не могу сам пойти в свое правосудие совершить? Обязательно надо еще с кем-то отчитываться, блин, если я командор тут, блядь, местный. А, его зовут Петручо. Ха-ха-ха. Не, просто это было в учении, вот. Типа, так надо было влазить на крышу, во. Any luck with the smugglers? That house has been locked up for years. There will surely be someone on guard. Where there's a guard, there's a key. If you can find a... Good luck. Натаниэль удобряет. Натаниэль 59. 100 любовь. В смысле любовь, блядь? Я даже с тобой, сука, не флиртовал. Какого хуя? 46 тепло. Андерс, ты как бы понимаешь, что я как бы, ну, окей, я замужем. Тебя Алистер пизды даст, он тебя лично, сука, казнит. Бля, то-то я его запомнил, что он Петрушка, потому что зовут Петручу. Ахахаха, вот так вот мужья и появляют. Ха-ха, в сыр превратит. О да, в сыр-то он превратит. А что, обязательно надо нападать на меня, даже поговорить? Ну ладно. As you say. Destructive forces of nature coming right on. Yes. А, вот и ключик выполнил.
Че, могу пойти этим контрабандистам навести суеты? Ух, сука, сейчас будет им суета. Так, они ж подождут, пока я облутаюсь, да? Спасибо заранее. Ору, прикинь, реально Алистер приходит такой, и тот чел становится сыром. Ха-ха-ха, ору. Ой, зная о том, какой Алистер, скажем так, чудило, то от него все что угодно можно ожидать. И ничего, что я как бы, окей, контрабандисты мимо меня так идут, и ничего, что я как бы здесь без спроса. Люди, вам как бы это... What are you looking at? What are you looking at? А что, тебя только это смущает? То, что я вообще здесь нахожу, тебя это не смущает? Окей. И ничего, что я ваши сундуки это ограблю, да? You were giving some of my boys trouble, weren't you? Вот теперь они опомнились. Что-то долго они думали. Пока они думали, я их уже обчистил, блин. Как говорится, всякие там гильдии воров отдыхают, блин. Зашел контрабандист, и тебя видит, и вообще даже не вдупляет, что ты делаешь. А потом такие... А ты уже успеваешь, блин, все, что у них есть, это вынести, блин. Keep them on their toes! Your wish is my command. It will be done. Very well. Of course. Я так в форме спартанца по Афинам ходил. А ты сам? Ой, игрушечная повозка. Я даже догадываюсь, кому это надо подарить. Телепузу, блядь. Он у нас ребенок. По жизни. Сарные инструменты, даже не знаю, кому дать. Ну вот это ему. It'll do, sure. Не? Тебе на это похуй? It'll do, sure. Вот, сука, ему даришь, а он как-то это... холоден, как говорится, блин. Только выпивка, сука, ему заебись. Только, блядь, ебаная выпивка. Но, сука, нет столько выпивки, которую я могу просто взять и подарить, блин. Это как я, ха-ха-ха-ха-ха. Почему меня, сука, окружают одни алкаши, блядь? При том, что я вообще против алкоголя, а зато меня окружает алкаш. Это как-то очень странно. Вот так вот. Еще. Давай.
Of course. Anything to report? The city of Amaranthi owes you a great debt. Thank you, Commander. Я тут возвращение Кирия вернулся. О, телепуст, что ты быстро, на удивление. Опа, какие люди. Привет, 2 раза заглох всего. В смысле заглох? Привет. Ты водить учишься? Да, он учится водить, да. We never thought we'd be... О, 50 золотых, заебись. Все, я могу пойти это задонить тому челу, который найдет мне заговорщиков ебаных. О, и как механика или автомат? Механика. So, mage, huh? What's it like? To have all this power at my finger. Ебаное сцепление, вот да. No, to always have... Every day you wait, the conspiracy, Но it will be бери done. свои деньги. Give me some... Как бы, что не сделаешь ради, блин, это... хорошего исхода событий. Вот поэтому я хочу научиться на механику, но ездить на автомате. Та-тан-тан. Квестов нет. Give shelter to... О, я еще плюс 20 золотых получил. Серьезно? И... Неужели за какие квесты нормально платят здесь? Да, чтоб на всякие механика была. Плюс... Давайте добавим минус и разряд. Чё бы нет. I will pray for you, Commander. Where did the brothers put my book? People are far too lax in tending to their spiritual. Еще вместо нейтралки 3 въебал. Сейчас как накатаю тебе чидори. А, накастую. It will be done. Натаниэль не одобряет, а Огран одобряет. Понятно, Ограну нравится, когда мы хуйней страдаем, типа. Хотя, кто бы сомневался. Кстати, да, тебе, смотри, я уже это, половину собрал. Хоть ты возмущался о том, что это, типа, схуяли там все на нуле было изначально. При том, что у нас в основной игре сотка уже была. Меня там чуть не ёбнули. А это что, слишком сильно наказуемая вещь, что ли, сам по себе? Бедный телепуз. Да, был бы богатый телепуз, был бы заебись.
Ну, ремень двигателя порвется. И все. Ну тогда да, это серьезно. Да, ты обосрался, поздравляю. I almost feel sorry. You could tell she wanted to strip down and roll around scratching it. Чё пугало было здоровское. Сука, как будто телепуз писал. Только его кто-то свалил, и оно подавило Милисины помидоры. Сука, я с надпись. Так, я сейчас подойду, кошку убью. Так, я здесь. Не понял. Ты зачем чье-то пугало спиздил? Я успел нахуй, ебаный в рот, бедный пугало. Туда его доска объявлений. Я еще и должен тебе цветы набирать, серьезно? Please, no one needs to see that. Господи, какой хуйтой заниматься приходится. Страшно. Ну а хули, Брэд убийца кошек на стримах. Слышите пищание, значит появилась очередная рандомная кошка. Итог, она умирает через пару мгновений. Осуждаю, конечно, убийство кошек. Нихуя у тебя там деревня, шо ли? Нет, у меня просто находится фабрика по производству кошек. В майне с 1.15.2 в деревнях респутся кошки. Так значит, виноваты майнкрафтеры, да? Окей, всех майнкрафтеров отпизжу. Всех убью. Без исключений. Ха-ха-ха. Так, слышь? Не слышу. Я оглох. С кем не бывает. Я просто нашла себе ночую любовь. В смысле? Тебе что, 9 мужей мало? Ты решила 10-го завести? Юбилей? Лег в пончо такой милый. Нет.
Просто люк в пончо шикарен. Но мы все знаем, куда Кири залезет. Под пончо. Да. Натаниэль одобряет. Понимаю. Задание выполнено. Так что у нас это что-то. А что, в Амрантайне все, что надо, я уже мог сделать, я уже сделал? Серьезно? Удивительно. Так, что мне там по предметам? Так, ясно, понятно. Надо пойти всякую хрень распродать. Купить то, что нужно. И не только под него, блять, он к себе световой меч притянул. Прячется. Как легко Киру-то напугать. Ё-моё. Всего лишь что надо пригрозить световым мечом. Окей, я потом у кого-нибудь одолжу световой меч. И каждый раз, когда Киря слишком много шалит, ее так... Как стоп-сигналы так показывать. А да, какой я добрый, блин, ей-богу. Я сам себя в шоке. Да, у нас, кстати, код есть, который я как раз вот этому блондинчику Андерсу подарил. Мне мои руки еще нужны, как я ему руку буду ремонтировать, если своих не будет. Языком! А? Вот это Брэд пошутил, да? Я знаю, не благодарите, я слишком идеально пошутил. Ладно, нихуя идеально не пошутил, забейте. Так, сейчас я пройдусь по городу. Надо убедиться в том, что все, я действительно все, что мог, я здесь сделал. Как говорится, больше мне тут делать нечего, блин, а то... Тут столько всякой хуеты, блин, что тут это... Потеряться можно, блин. С того, что сделал, с того, что не сделал. What are you on about now? Так, из-за этого кота и начнется вторая часть. Ору. Не совсем из-за него, но персонажи, кто обладает этим котом, как говорится, это, будет немало иметь огромные роли в сюжетной развилке второй части, да. Стой, Брэд, чё? Шо тебе не нравится? Так, еще есть квесты, все? Окей. Дети от меня отъебались, удивительно даже. What can I get for you, friend? Так ведь и будет. Только не говори, что ты почти 3 часа проходишь только побочные квесты. Да. Как бы это сейчас страшно не прозвучало, но да. Вот столько у нас, сука, побочных квестов. Зато телепуст мне такой: ой, там мало квестов, DLC совсем короткое. Вот, как говорится, сейчас я ему покажу кое-что. Так, сейчас я проверю, что-то еще продается. Все, окей, понятно. Так. Сейчас. Вот сколько я выполнил квестов, телепуст. Смотри, это все побочки. Тут тоже побочки. И тебе еще раз скажи, что тут мало побочек. Давай, скажи мне это.
Насыл на лицо, сука. Брейт, я все понимаю, но не раздевайся на стриме. В смысле раздеваться? Ты о чем? Пожалуй. А, ну ладно, тогда хорошо. Я давно проходил. Ага, сразу оправдания пошли. Зато пытался меня, сука, дезинформировать. Ну, раз ты просишь. В смысле, что я прошу? Тут мало побочек. Пиздец, тебе стримом опаздывает, оказывается, телепуз. Я думал, что ты телепуза хуй покажешь. Я уж напугался. А? Такой чести ему не видать. It will be done. All things in this world are finite. What one man gains. Может, не свой, а чей-то. У кого-то отрубишь. И вопрос, чей я должен нахуй отрубить, чтобы по телепузу этим напугать? Не, просто хаваю. Бон аппетит у наших общих врагов. Поэтому отвечаю поздно. Вон оно даже как. Так, походу я в Амарантайне сделал фактически все, что мог. Да, я, конечно, блин, это... охуел от этой жизни, но, по крайней мере, я многое дерьмо уже разгреб наконец-то, блин. Ох, ё-моё. Но это уже сюжетные открылись. Да, это эти сюжетные, блин. Приятного аппетита, Телепус. Спасибо всем. А я чупик сусу, ничего нового. Главное, сосешь. А, блять. Вот порой так с своим чатом общаешься и все больше и больше развращаешься. Хотя я по жизни сосу. Я же баба. Учитывая, что 21 век, не только бабы сосут. Ха? Вот это я пошутил, да? Yes. Of course. Какого хрена? Я что-то лутал сундуки, они что-то новое накидали сюда. Серьезно? Удивительно. Ну да, ничего нового. Так. С тобой ГГ разговаривает. А ты игноришь. All this traveling reminds me about 1 year in Kirkwall. Да я по жизни игнорщик, чего уж говорить. Так, что скажешь? Right you are, Warden. We'll get these walls rebuilt for you. Ho! My brother used to drink like you do, dwarf. Fun fellow to have around then, your brother. He could find his fun. Commander. Опа. Операция по спасению. Что это за хуйта? Серьезно? Ясно, понятно. I emptied out my stores blasting those dark spots. You're back. Oh. Pairs, we should talk. Forcing me to come to this dreadful turnip heap. Ну что вы там раскопали? The men are still clearing the rubble in the А, basement. ясно, They'll be понятно. finished soon. Бесполезные твари. О, Алистер. Нет, не Алистер. Алистер помоложе выглядит. Но если ты про вот этого чела у торговца Хэрон, который, то я тебе скажу, где подобный ему именно чисто внешкой это встречается. Where is he? I know he's here. Опа. Cough him up, Warden. Вы договорились о встрече?
You're not gonna pull the moss over my eyes. Ogren, get your hairy ass down here. Hang on to your beard, woman. Is this a conjugal visit? Looking for Ogren to grease the old wheedle? Don't lay a finger on me. You've done a lot of stupid things on a whim, but joining the Wardens... Didn't you say it would be hot? We were role-playing. Look, I didn't sign up on a whim, alright? You kicked me out. You were just looking for an excuse. You kept trying to make me into something I'm not. I can't play house like you want me to. Да, I'm который good помогал at one личным thing, квестам fellas, в первой and it's основной killing. игре. Которая у башни магов была? Нет. А, если где пристань была, тогда да. В этом, в кабаке. Это верно, убивать он умеет. He's always been good at killing. That and making absolutely nug-brain decisions. You had a good thing in the army. They respected you. Fellasy, I finally got the old conquer on straight. I don't belong anywhere but here. Fine, Ogren, if that's what you want. The baby and I will just have to get by without you. Киря, зная тебя, это клипы 18+. Я просто слишком стара для этого дерьма. Не пойдешь за ней? I'd just end up being hit. She's a tiny thing, but packs a surprising wallop. And in this mood, she'd go straight for my danglers. Come on, there's Darkspawn waiting to be killed. Огрен одобряет +4. You are gonna pay me, right? For all that arse whooping I do for you? Где развернуть на весь экран значок? Получишь жалование со дворя, не уплатит налоги. A stipend. Yeah, that's good. Yeah, what's a stipend? А я поняла. После него идет выйти из кинорежима. Спасибо и клипа. Ха-ха, не за что. Это деньги, которые мы тебе платим. Money. Ha! What an array. Anyway, can I have a pony? Это серьезно, да? Nah, it's Bronca used to collect these. Whoa. Огрен одобряет +6. О, а с Огреном уже нормально так. Ooh, I think a blister needs something Очень полезная инфа. Just say the word. Needs something. Так, все, квесты с Огреном кончились. Точнее, эти разговоры. Так, ты что скажешь? I don't think we should dally here. Ничего нового. А ты? May I point out that you're all right? Классная? And remarkably lovely, if I'm allowed to say. Really, when the Templars came for me, you could have decided I wasn't worth the trouble. But I apparently am worth the trouble. Considering I'm usually a lot of trouble, I should be grateful. Не Андерсон, а Андерс. Же уйдет из всех стажей, потому что у него кота заберут, да? Но это уже спойлер ко второй части Телепус. Ай-яй-яй. Я рад, что ты со мной. Но имей в виду, одно неловкое движение, и ты сыр. I'm glad to be around. When you recruited me, I thought I was jumping from the frying pan into the fire. But being a warden is almost tolerable. It's a pleasant stroll through the park. With Darkspawn. Очень рада, что сумела тебе это устроить. You're a giver. I'm very grateful. I thought it was worth mentioning. Thank you, Commander, for everything. Да это такой себе мех. Вот во второй части ты его мех реально оценишь. Should we get a move on? Там у него одеяние получше с перьями. Кстати говоря, о перьях, да. Оно самое. Так, что-нибудь скажешь? Так, ничего нового. А ты? Commander. Понятно, бесполезный.
А ты? I'm here to serve, Commander. Понятно. Я думал, что-нибудь новое скажет. А оказывается, инфа только, видимо, придется со временем, когда я уже начну сюжетные квесты закрывать, а не просто. А шо? А, понятно, чтобы мне вот этот квест выполнить с Ограном, мне надо с ним пиздец этот отношение поднять, что он мне заговорил о большем, понятно. Уф. Сука, вторую часть пройти хочу теперь. Ты первую-то пройди, прежде чем сразу на вторую прыгать. Нет, у Калина мех лучше. До Калина ты чё, еще дохуя жить. Yes. Конечно, Калин был в первой части, во второй он тоже части будет, но с таким мехом, какой ты это... это уже третья часть. Да, как раком до Китая. Но... Так, я проходил первую. Ну, а ты ее прям полностью прошел? Ну, кроме еще пробуждения. Остальные 4 DLC ты проходил? Песнь Лилианы, там вроде Охота на ведьм, Хроники порождения тьмы, Голема Амгарнака, блять, или как он там называется, не помню, как чудовищно. Я у него мех 100% сворует. Так, Брэд, тактика, ты отвлекаешь Калин. Дальше я, пожалуй, читать не буду. А я тайно пишу его мех. Ты ж понимаешь, если я буду рядом с Калином, то меха тебе точно не видать. Так. Что я хотел, блин? Я вот пока с тобой заговорился о Мике Калина, блин, я уже забыл, куда я собирался. А, все, вспомнил. Там у нас какой-то недоквест появился. You don't know for certain? It's not like Так they там send you a DLC letter. на английском. Congratulations, you... А мне лень думать. В смысле, разве нет локализации? Я, по-моему, когда первый раз стримил Dragon Age Origins, там, по-моему, был текст русский. Там единственной озвучки точно не было. Ну, конечно, я жалел, конечно, когда я использовал эту русскую озвучку тогда в своем первом прохождении. Но вообще есть локализация. Я не знаю, как тебе досталась версия без локализации этих DLC. Ну, не Дориана разговаривать. Я начинал Звездные войны на английском, как меня заебало, не а? Окей, если ты у меня на стриме увидишь вот эти DLC, что они с локализацией есть, ну то есть хотя бы русский текст, ты будешь их проходить, понял? Все, вы активировали Кирю. Наслаждайтесь жизнью. Ну эти. The Old Republic. Типа все новые версии на русском ММО, которые... Оу, май! А, ну. Это я не смотрела. Ты, как фанат Звездных войн, должна в это играть, не смотреть. Это вникал, We will need to fight shortly. Not good enough. Take this. Of course. Why aren't you dead yet? А, поэтому очередной маг какой-то. Так, хиляй. Блин, я бы просто бы какое-нибудь мощное заклинание швырнул. Но у меня, блин, вся пати, сука, собралась. Вот молодец, сука. Я так и знал, что он под пулю залезет. Ух ты, много текста. Я только 2 Battlefront и Павший Орден играющий, а потом заебался и скачал. А Павший Орден я прошел, когда он только вышел. Я как-то хочу старые игры пройти, но надо сначала Павший Орден осилить.
Мне потом секрет ГГ рассказали, и мне игра сразу понравилась. А что это за секрет ГГ? Я хз, что там за секрет, но мне пока нравится. А, блин, тогда нет, не в ЛС пиши. Кире не надо спойлерить. Раз она еще не в курсе, но раз играет. А что за секрет-то? А, ну если это... Брэд и рассказал. Ты имеешь в виду о том, кто подарил внешку, что ли? Сука, блядь. Неужели тебе настолько это так задело? Про рыжего. Ну, думаю, Кири уже догадался о секрете сама тут уже логически. Что же могло Телепуза отвергнуть от этого главного героя? Мне нравится. Да. Да я уверен, ты бы на пару бы со своим бы Люциусом умирал. Хотя Люциус уже давно, как бы, говорится, тебя уже бросил, скажем так. Променял тебе. Меня больше бесит то, что все персы, кроме Кэлла и Гриза, бесят, но и кроме Вейдера. Просто та же Церра сначала говорит одно, потом другое, потом еще третье скажет. Прям Диснеем воняет. То чувство, когда вообще за это не шают, потому что я с игрой вообще фактически не знаком. Так, у меня никаких подарков не нашлось, что поддавать. Что-то нет, походу. А у меня локация первая зажать, где ящерица огромная, ее ёбнуть нельзя. А пока второй раз на Дотамир иду. Пустыня шел. Нет, где сестра ночи, это Татуин или Джаку. Да, то чувство, когда помню, что Татуин это точно пустыня. Единственное, что прям точно помню прям. Ну шо, по идее, по сути это. Мне уже надо сюжетки начинать. О, господи. 3 направления, куда идти, блин, называется. А вообще я сначала еще раз пройдусь до Марантайна это, в надежде, что мне первый из торговцев попадется, который по пути должен случайным образом выпасть. Или он только после определенного события выпадает. Вот это тут понять не помню. Ну, сейчас туда-назад схожу, если не выпадет, похуй тогда. Потом позже выпадет, после первого хотя бы сюжетного задания. Не помню сестер ночи, где еще был сожаление второй части ЗВ. Загугли, по ней все пошлые арты рисуют. Помню, что в пустыне можно на меч двухсторонний сделать. О! Походу торговец выпал. Это тетка страшная. Норма на ХЗ, она не лысая, единственная из сестер ночи, у которой есть волосы, не то, что это Вентес или как из сериала «Войны клонов».
типа это не с торговцем связано. Походу просто какое-то банальное нападение. Я тут двух торговцев сейчас встречу. А они мне какую-то хуету суют. Сволочи. Of course. Yes. На лице какая-то размазанная боевой рассказ. Да, как животное. Без него было бы лучше. Ну, когда ты свою игру по Звездным войнам сделаешь, тогда это организуешь. Тогда пивные войны. Сука, ру. Если Телепус будет делать свою игру под названием, мне будет страшно. Он из тебя сделает этого Дарта Кивейдера. Точно будешь Дарт Кивейдер. Где вместо мечей будут пивные банки. Ай, сука, мое бедро. Крики боли. Весь мир будет держаться на пиве. Пивное топливо, пивные батарейки, дарт кебаб. Ты куда? В смысле, ты куда вышел? А я все буду заканчивать стрим. Продолжим завтра. Ой. Кстати, проголосуй за игру, а то уже решающий этот момент, что мы именно будем стримить завтра. Там, как говорится, а ты мне кинь. Так в группу зайдешь, там в закрепе оно висит. Просто там 3 игры между собой спорят в плане того, что будет выигрывать. Интересно, твой голос станет решающим или он попадет это в ту игру, за которой не было голоса? Будет забавно. Ага, ру. Ща. И в общем, смотря как ты проголосуешь, завтра эта игра походу и будет на стриме. Посмотрим, короче, как получится. Спасибо, что смотрели. Увидимся завтра. Пока-пока. Мяу.